Okay, good morning students. I hope I am audible. Yes, happy Yugati everyone. So, in the last class we discussed about units and dimension. So, we were able to write dimension of different physical quantities, right. So, we will use this dimensional formula for checking the correctness of equation. Okay. One of the application, by using the dimensional formulas, we can check whether a given equation is correct or wrong. Okay. Let us see. Our aim is to find whether the equation is correct or not. Okay. So, how we do it? Now, see, there is a principle known as principle of homogeneity. Okay. So, according to this, a equation is correct if dimension on left side and right side are same. Okay. A equation is correct when dimension on both sides, left side and right side, are equal. So, we know that the equation is correct because we are using this formula in physics. Now, we have to check whether the equation is dimensionally correct. How do we do it? First, write the dimensional formula. We know the dimension of force, which is m1 L1 T minus 2, right. In the same way, write the dimension of physical quantities, which is on the right side. So, what is the dimension of mass? It is m. What is the dimension of acceleration? Dimension of acceleration is m0 L1 T minus 2, right. So, solve this. After solving, what is on the left side? It is m1 L1 T minus 2, and what is on right side? So, after solving this, solving the terms on right side, we have m1 plus 0 L1 T minus 2, right. So, m1 L1 T minus 2, it is equal to m1 L1 T minus 2, right. The terms on left side and right side are equal. So, the formula is dimensionally correct. So, the formula is dimensionally correct. So, simple thing, write the dimension on left side and write the dimension on right side. If they are equal, then we can say the formula is correct. Okay. So, we will try another formula. Okay. So, we have a formula F is equal to m v square by r. You have to check whether the formula is correct. So, here F is force and m is mass, v is velocity and r is radius. Okay. So, how to check whether the equation is correct or wrong? Okay. What is the dimension on left hand side? What is the dimension on left hand side? See, in the left hand side we have force. So, what is the dimension? It is m1 L1 T minus 2,
right? Now, what is the dimension on right hand side? What is the dimension on right hand side? See, first term is mass. What is the dimension of mass? It is simply m. Okay. Now, the next term is velocity. It is given in the question, v is velocity. So, what is the dimension of velocity? Comment box alli comment ಮಾಡಿ ಬೇಗ. What is the dimension of velocity? And ಇಲ್ಲಿ r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Radius. So, radius ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a type of length, right? What is radius? It is the length between, or the length of a line drawn from center to circumference, right? Radius is nothing but a length. So, radius is the unit, meter. So, what is its dimension? Dimension is meter. Sorry, dimension is m power 1. Right. Kushi, it is m0 L1, whether it is t plus 1 or t minus 1. Velocity, the dimension, it is m0 L1 t minus 1. t plus 1 ಅಲ್ಲ, t minus 1. ಯಾಕೆ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ L1 T1 ಅಲ್ಲ, L1 t minus 1. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಎಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ, ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬರ್ತದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, yes, you can see it now, right? Dimension of radius is L. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will get m1 L1 t. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. We have a square here. First term is mass, second term is velocity square. So, we have to square the dimension here. The first term is for mass, second term it is for velocity, denominator it is for radius. Okay, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ m and what is the power of L? It is 1. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 2. ಸೊ 1 into 2 L power 1 whole power 2. So it is 1 into 2. Okay. Next, what is the power of time? Power of time is -1 into 2. -1 into 2. ಈಗ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, divided by L. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂಟ್ m, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 1 into 2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ L power 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ m L1 t minus 2. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? m1 L1 t minus 2. Yes. Yes.
I hope it's visible now. So, look at here, dimension on RHS and LHS both are same, right. Is it clear, students? Dimension on LHS and RHS are same. Okay. In the same way, we will solve other problems. Okay. Before that, we should know one simple concept. If A and B are getting added, ಈಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. When does two physical quantities can be added? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Two physical quantities are added when they have same dimension. Okay, remember this point. ಎರಡು physical quantity ನ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? We can add two physical quantities when they have same dimension. A plus B. In physics, you will find different formulas. We can add only when they have same dimension. Also, they should have same unit. ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ SI ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CGS ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. 1 meter plus 1 centimeter, it cannot be 2. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಐದರ್ 1 meter should be in centimeter, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 meter ಮತ್ತು 1 centimeterನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, ರೈಟ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಟೂ terms are getting added, their dimension is same. So I can write dimension of A is equal to dimension of B. This can be plus or minus. Add out to minus ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು? When these two have same dimension. Okay, so let us see whether the formula is correct. We have used this. V is equal to U plus AT. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮತ್ತು ಯು ಏನು? ವಿ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? Yes, that's why I am telling here. We can add the terms when they have same units. 1 meter ಮತ್ತು 1 centimeter ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ 1 meterನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 meter ಮತ್ತು 1 centimeter ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 meterನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 centimeter ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1 centimeter. ಈಗ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 100 plus 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 101 centimeter, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 meter plus 1 centimeter ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೆಲ್ 2 meter, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ SI ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, CGS ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ CGS ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ V is equal to U plus AT, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಯು ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. These two are getting added, which means dimension of A into T should be same. See, equation dimensionally correct. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯು ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಮತ್ತು ಯುದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು. What is the dimension of V? On LHS we have V. V the dimension you know, it is L T minus 1. Okay, L T minus 1 because unit is meter per second. Okay, now U then, what is the dimension of U? It is also L T minus 1. Now you have to see what is the dimension of AT. Okay, what is the dimension of AT ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. T ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಮ್. ಸೊ what is the dimension of AT? It is dimension of acceleration, which is L T minus 2 into dimension of time. Got it? ಇದು ಯಾರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇದು A ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇದು ಯಾರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇದು ಟೈಮ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, what will you get? So dimension of AT is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, L T minus 2 T power 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, T power minus 1. So this is the dimension of AT. Now look at here, dimension of V, dimension of U and dimension of AT, whether it is same, LT minus 1, LT minus 1 ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, LT minus 1, all things are same, right. So this is dimensionally correct. So this is dimensionally correct. Right? Yes. M0 L1 T minus 1 ಅಥವಾ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು, LT minus 1. Acceleration dimension, it is LT minus 2. Okay. Yes. We shall go to the next problem. Okay, ಇದರದ solution ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. Yes, we shall move on to the next problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ, ಸೇಮ್. You have to check whether the equation is dimensionally correct or not. Okay. Q is equal to delta U plus P delta V. This is one formula. You have to check whether this is dimensionally correct. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ it is heat, ಇಲ್ಲಿ delta U ಅಂದರೆ internal energy, ಇಲ್ಲಿ P ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಹೀಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್? ಇಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹೀಟ್
is a form of energy, right? So heat in a dimension ಏನು m1 L2 T minus 2 ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೆಷರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಆರ್ ಎಸ್ m0 ಅಲ್ಲ m1 ಆಯಿತಾ. ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ Q? ಇಟ್ ಈಸ್ m1 L1 T minus m1 L2 T minus 2. Okay, similar way delta U is energy. Delta U means change in internal energy, but it is a energy. So energy do dimension ಏನು ಸೇಮ್ m1 L2 T minus 2. ಈಗ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ m1 L2 T minus 2, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ m1 L2 T minus 2, ರೈಟ್. Now P delta V, P delta V ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಹೀಟಿದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ m1 L2 T minus 2. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಜೌಲ್. ಜೌಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಜೌಲ್ ಅಥವಾ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m1 L2 T minus 2, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ 5 to 7 ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ energy, and one more, for competitive exam you have to remember dimension of potential. ಈಗ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ Q. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ write and practice, and you have to remember this. Joule is kg meter square per second square, Newton is kg meter per second square. Okay, ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ kg meter per second square, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ kg meter per second square, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ m1 L2 T minus 2. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಸೇಮ್ m1 L2 T minus 2. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೆಷರ್. ವೆದರ್ ಯು ನೋ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಅದನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಷರಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು?
ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ L ಪವರ್ 3 ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ? ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬರೀಶ್, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ರೈಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಫೋರ್ಸಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ kg ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ m1 L1 T - 2. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ what is the dimension of area? Dimension of area is L square. ಯಾಕೆ L square? Why dimension of A is L square? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Dimension of area is L square. ಯಾಕೆ? Why it is L square? Yes, meter square. Mega correct. ಏರಿಯಾದ ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು? L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m1 ಇಲ್ಲಿ L1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ L2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 - 2. Therefore it will be -1 T - 2. Right, ಪ್ರೆಷರಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m1 L - 1 T - 2. ಪ್ರೆಷರಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ P ಡೆಲ್ಟಾ V? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ P ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m1 L - 1 T - 2. m1 L - 1 T - 2. Then what is delta V? Delta V the dimension ಏನು? L cube. ಸೊ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? If you multiply, you will have m1 L - 3, ಇಲ್ಲಿ -3, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ L2. ರೈಟ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? T - 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ look at here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ m1 L2 T - 2. ಡೆಲ್ಟಾ ಇವ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಈಗ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೇಮ್. ರೈಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಇವ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್, m1 L2 T - 2. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ P ಡೆಲ್ಟಾ V? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ P ಡೆಲ್ಟಾ V ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m1 L2 T - 2. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ correct. Okay, the given equation is dimensionally correct. I hope you got this. Is this clear? You should know what is pressure. Pressure is force by area. So if you use dimension of force divided by dimension of area, you will get m1 L - 1 T - 2. Okay, then delta V.
delta V dimension ಏನು L power 3. So after solving this, it is m1 L2 t minus 2, right? So this formula you will study in first year, heat chapter ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, thermodynamics, right? We shall move to the next problem. Okay, S is equal to ut plus half at. Whether this equation is dimensionally correct, check ಮಾಡಿ. Whether the given formula is dimensionally correct. How to check this? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಎಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು? ಯು ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ? ಟಿ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ t minus 1 t plus 1, so it will be t0. So we are left with L. Okay, so first term ಮತ್ತು second term is dimension ಏನು same, but we have to see the third term. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಹಾಫ್ is a mathematical constant, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಫ್ ಏನು ನಂಬರ್. ಈ ಹಾಫಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಮತ್ತು ಟಿ. So what is the dimension of A? Dimension of A is LT minus 2. What is the dimension of time? ಇಲ್ಲಿ T ಇದು dimension, square bracket T. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is left here? L. It is minus 2 plus 1. So answer is LT minus 1. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? L. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? L. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಟರ್ಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? LT minus 1. ಹಾಗಾದರೆ here dimensions are not same, so the equation is wrong. Okay, because ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು 9th ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದಿರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. We shall see a few more equations. Before that, you have to know one term, angular velocity. It is represented by the letter omega. Okay, angular velocity, it is represented by the letter omega. ಅಂದರೆ if a body is moving in circular path, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿದೆ? A, it went to B. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A ಇಂದ B ಗೆ ಹೋದರೆ there is some angle, right? ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ we can define omega as angle traveled by t. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಟಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದೆ ಅದು ಟಿ. ಸೊ ಈ ತೀಟಾನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಬೈ ಆರ್, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಎಸ್, ರೈಟ್.
final ಅಷ್ಟೇ. When it is angular velocity, this is read as omega. W ತರ ಬರಿತೀವಿ. Angular velocity is represented by the letter omega. It is not W. This term is omega. Okay. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So you have to check whether this equation is correct. F is equal to m omega square r. Check whether the given formula is correct. Yes. Now see here, what is F? F is force. What is the dimension? m1 L1 T minus 2. So this is the dimension on LHS. Okay. Now let us come to RHS. Right hand side alli ಏನಿದೆ? First term ಏನು? Mass. Massiನ dimension ಏನು? m. Okay. What is the next term? Okay, omega is nothing but symbol to denote angular velocity. Angular velocity ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಓಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, omega means it is a symbol for angular velocity. Okay, A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Acceleration. This is the symbol. V ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Velocity ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ S ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪವರ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪವರ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಹೇಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ. Okay, now let us see what is the dimension of omega. Okay, let us derive one formula already helidri ನೀವು. What is omega? Omega is angular velocity. Formula ಏನು? V by R. Okay, ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಪಟೇಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಒಮೆಗಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಅದು. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಿ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್
ಅಥವಾ ವಿ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನದು ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಯರ್ ಒಮೆಗಾ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಮೆಗಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? Dimension of omega is velocity the dimension lt minus 1 divided by radius is the dimension ಏನು L. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ L ಮತ್ತು L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ t minus 1. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಮೆಗಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 2π/t. ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದರೆ ಇದು 2π ಅಂದರೆ ನಂಬರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿರೋದು ಟೈಮ್, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ t⁻⁻1. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು we shall substitute here it is not omega but it is omega square. So omega the dimension ಏನು t minus 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದರ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇಂಟು 2, ಇದು ಕೂಡ ಪವರ್, ಇದು ಕೂಡ ಪವರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಇಂಟು 2, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -2. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? m1 l1 t-2, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್? m1 l1 t-2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ RHS? RHS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ m1 l1 t-2. got this? Right, students? So the formula is equation or formula is dimensionally correct. Okay, the formula is dimensionally correct and you should be able to derive dimension of omega. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಟು ಚೆಕ್? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? ಎ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? lt-2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ RHS? RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇದೆ. ಆನ್ RHS we have omega. Omega the dimension ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ? t-1 whole square. What is r? R is radius. Radius is a type of length. Okay, radius is nothing but length.
ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ RHS it is L T minus 1 into 2 minus 2. So clearly we can see here left hand side ಮತ್ತು right hand side ಅಲ್ಲಿ dimension ಏನು same, right? So I can write LHS is equal to RHS. So equation is dimensionally correct. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. The equation is dimensionally correct. Okay, got this? Okay, you have to see whether this formula is correct. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ T ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, G ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ L ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, T ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಸ್, ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನ್ನೆ ಜಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, 2 pi ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾವನಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ period, so dimension is T, right? Now what is on the RHS? Right hand side we have 2 pi, so 2 pi does not have a dimension, right? Illi multiplication ಆಗ್ತಿರೋದು, addition ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. So what is the dimension of 2 pi? 2 pi does not have any dimension, but root L by G it have dimension. Okay, look it here. Right side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 pi root L by G, this can be written as L power half and G power half, right? Root L divided by root G. Root L na ನಾವು L power half ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, root G na G power half ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Why? You should remember what is root x. Root x means x power half. And one more thing you have to remember, what is 1 by root x? It is x power minus half. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, root x is equal to x power half, 1 by root x is x power minus 2. ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ, whether 2 pi have dimension in the right hand side, 2 pi does not have any dimension. So ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ. L power half, L is the dimension ಏನು? Length is dimension, L power ಏನು half divided by denominator ಏನಿದೆ G. What is the dimension of G? G the dimension ಏನು? L T minus 2
ಪವರ್ ಯಾವುದು ಹಾಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಹಾಫ್ನ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಹಿಯರ್? 1. ಹೊರಗಡೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಹಾಫ್. 1 ಇಂಟು ಹಾಫ್, ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪವರ್ ಏನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್, -2 ಇಂಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಳಿದಿದೆ -2 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಮೈನಸ್ ಉಳಿತು ಮತ್ತು 1 ಉಳಿತು. ಸೊ -1, ರೈಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪವರ್ 1 ಅದು ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಟಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ dimensionally correct. Yes students, clear? The formula is dimensionally correct. Okay, one more problem. You have to solve this. F is equal to 6 pi RV. Okay, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, we require the dimension of n. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. we have a formula f is equal to 6 pi eta RV. Eta is a constant. This is a physical constant. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, coefficient of viscosity. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 pi eta RV. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಈಟಾ. ಸೊ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಈಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಎನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದರ ಹೆಸರು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಈಟಾ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಟಾ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೀವು C/V ಅದು ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಬೇರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟರೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 pi eta RV. ಇಲ್ಲಿ ಈಟಾ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್, ಅದು
just a viscosity coefficient. Okay. Yes, 6 pi eta RV. Okay, ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್, V ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಈಗ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಟು ಈಟಾ, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now let us rearrange this. ಇದನ್ನು rearrange ಮಾಡಿ. What is eta? Eta is equal to F divided by 6 pi RV. Okay, so what is the dimension of force? It is M1 L1 T minus 2. Okay, 6 pi, it is a number, mathematical number. It does not have any dimension. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದರೆ ಏನು? R is radius, its dimension is L. What is V? V is velocity, its dimension is LT minus 1. Okay, yes, we shall solve this. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L ಮತ್ತು L cancel, right? Then what is left here? So dimension of coefficient ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು M1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ L minus 1 T minus 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ T minus 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? T minus 2, ಈ minus 1 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 1, right? And if you solve this, what is the dimension of n? It is M1 L minus 1 T minus 1. So this question was asked in NEET twice. NEET exam ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And I think once in a KCT exam, I think KCT exam ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ JE NEET ಅಥವಾ CET ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟರ್ಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಓದಿರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 11th and 12th syllabus ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯಸ್. ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಈಟಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅದೇನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್, Q1 Q2 ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಕೂಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
What is Q? Q is charge, F is force, R is the distance. These two are charges. So charge is the dimension ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2-3 ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. I have mentioned the dimension of charge. Dimension of charge is M0, L0, T1 and A. ಆಯಿತಾ? This is homework for you. Find the dimension of K. Yes, Q1 and Q2 have same dimension formula, right? Yes, ಎರಡು ಸೇಮ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, Q1 ಮತ್ತು Q2 ಎರಡು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್, Q1 Q2 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು M0 L0 T1 A. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು L. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Dimension of R square is L square. Remember? So we shall meet in the next class. Thank you. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, 1, 2, 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ 3 sessions we have discussed different dimensional formulas. You have to remember it. And if you are a newcomer, just watch the first 3 sessions, then you will be able to understand the concept which is taught today. Okay, so thank you students. We shall meet in the next session. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಯಾರು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'm audible? Hello. Started? Yeah, change to a pen. Choose the pen. Red. Hello guys, good morning. Good morning guys. Okay. So basically yesterday class and day before yesterday I discussing about the quadratic equation.
but yesterday some student asked about the iota or complex number. So I will give a small demo on that topic. What the complex number, what is iota, है ना? Then full chapter you will study in the JEE syllabus, but now I will take only basic portion. Okay, good morning guys. Now focus on the concept of iota. Actually yesterday I discussed some equations like this. Let's suppose x square minus 5 है ना, x square let's suppose minus 4, x square minus 4 है ना, this is equal to what? 0. Find the root है ना, find the root. So you can say sir x minus 2 into what? X plus 2, this is equal to 0, and you are telling the root is what? From here 2 it is what? Minus 2. Yes, this have two real root. What? Can you repeat iota? Yes, not repeating. Now I will teach full detail of iota. Okay. So okay, our question is okay, not visible clearly. I will write here. What? X square minus 4 is equal to what? 0. Then just I grab from the concept from here. Why require the iota actually? Okay. So x plus 2 into what? I write it here. X minus 2 is equal to 0. So you can say sir root is what? Minus 2 and root is what? 2. Here is what? Real root coming. What? Real root coming. Real root coming. Yes, real root. What is real root? Plus 2 and minus 2. You can check d. D is equal to, yes, obviously it is positive, but different is also coming. B square minus what? 4ac. B is what? 0 ka square minus 4 into a is what? 1 into c is this. So what is this? Minus 16, I think. Yes. So this is d is okay, one mistake. It is minus 4. So what is this? It is positive. So d is positive means real and different root. So here is no problem. But this type of equation if we are solving, then sometime problem is coming like this. See this problem. X square plus 4 is equal to 0. X square plus 4 is equal to 0. You know this equation, if you check, what you will check d, then you will check d is equal to what? B square, b is what here? 0. B square minus 4 into what? 1 into what? C is what? 4. So what is this? This is minus 16. Minus 16 means roots are what? Imaginary. Means no real root. No real root. What? No real root. No real root. But mathematicians think about why I can't solve this question. Means no real root. No real root means no value of x satisfying to this equation. You can think, no sir, it's too satisfying. It is not satisfying actually. If you put x equal to 2 here, 2 square plus 4, this is equal to 0. Not possible. You can put minus 2, this is also not possible. Minus 2 square plus 4, this is also not equal to 0, because it is what? 4 plus 4 is what? 0. So here is main problem, where x square plus 4 is equal to 0. How can solve this equation? Main problem is here. Yes, we know this equation have no real root. No real root. So we can say, hey, this is no real root, but if I want to find x, then some students say, sir, okay, send this x is equal to what? This x square is equal to this 4 right side, this, and then do, sir, x is equal to what? Plus or minus under root of minus 4. But now problem is coming, what is value of under root of minus 4? In the real terms, its value is not defined, because inside the root, negative if present, then not defined in the real numbers. Okay, so inside the root, whenever inside the root, if any quantity is negative, it is not defined, or we can say no real value of x satisfying to this. No real number possible here. No real number. Inside the root, negative is not possible. For making the solution forcefully, some mathematicians think that okay, I will solve. Then what they are thinking? Next slide. Let's suppose I take a different example so that you understand. X square plus 1 is equal to 0. You need to find the solution. Find solution. First most important thing,
You know, in this case, d is equal to what? B square means 0 square minus 4 into 1 into 1. So this is what? Negative. Negative means no real root. What? No real root. No real root means, or we can say in another language, imaginary roots. What? You listened this term many times, imaginary term in the 10th class. Imaginary, not term, imaginary roots. हो ना? Imaginary roots. So here is root imaginary. So we can say, yeah, root imaginary. Then what is root? If it is imaginary, so x square is equal to right side is minus 1. As you say x square, x is equal to, you will put immediately plus minus and take this root, this minus 1. So now what is the value of this under root of minus 1? For defining this purpose, some mathematicians say, okay, I am giving some different name for this. What? Different name I am giving. Mathematicians say, okay, I in the real terms it is not coming a real root. Yes. So mathematicians say, okay, I am giving this name is what? Iota. What? Iota. So actually iota is equal to, they are putting what? Under root of minus 1. What? Under root of minus 1. So they are saying that what is this? X is equal to actually plus minus iota. What is this? Plus minus iota. There is no roots, right? Yes, there is no roots. There is no real roots. No real roots. Yes, this is correct. No real root. But forcefully, if I want to say no, I will solve this. So mathematician define that, okay, if inside the root is present, then you can assume, okay, in the real world it is not possible. In the real world, no value of x satisfying to this equation. But okay, they are thinking that imaginary, some imaginary number they will take. Then this iota is equal to this imaginary number. What? Imaginary. What? Imaginary number. This iota is equal to what? Under root of minus 1. So iota is this what? Under root of minus 1. Then if I ask you what is this iota? This iota, think about this, minus of root 1 is equal to, they are giving the notation iota. You need to assume, yes, it is iota. Iota means inside the root what? Minus 1 present. This is what? Iota. If I ask you, if let's suppose this is coming what? Minus 2, this inside the root is what? Minus 2. Then you will say, sir, okay, I will think like this. It is root 2 into root mein what? Minus 1. So you can say, sir, this is root 2 into what? Iota. What is this? Root 2 into iota. If I say what is this? Root minus 3, then you will say, sir, this is root 3 into what? Iota. You could think like this. Okay, sir, 3 is here, this, and root minus 1 value is what? Iota. Okay. So iota means imaginary number. Yes, iota means imaginary number. Yes. No real root. Iota means imaginary number. Yes. If I ask you what is value of this minus 4 in the real world, this value is not possible in real numbers. No value of the real number of this. But yes, in terms of imaginary, I am thinking, let's suppose this happened, imaginary, ऐसा कोई number होगा, not possible. So you can say here what is this? This value, square root of 4 is what? It is 2, and this root of minus 1 is what? I. So you can say 2i. Yes. Sir, wait, I do not understand. I am repeating, no issue. Iota means what? Under root of minus 1. Just notation you need to follow, scientists given. If they are not giving, then we are not studying this. So this notation they are giving what? Under root of minus 1, they are saying that this is iota. Iota means imaginary number. Okay. No, we can't remove this. Some student asking remove the minus from the square root. We can't say it is minus outside this root. It can't enter. You can say, sir, if you are thinking like this, minus of root 2, then you are thinking, no sir, this minus 2 outside low. This is 100% wrong. We can't say. We can't take minus common, because whatever common came, it came from the square root. It means exponent is what? 2. So whenever two things are present inside the root, then it came common. Let's suppose I say one number is 2 into 2, then this is 2 times present, then it is coming common. So what we will say? 2. If what is this present inside this is what? Minus 2 into minus 2 is present, then we can say yes, minus 2 we can take common.
on the time. What is this? Actually it is 4. है ना? You can take 2 into 2 is what? 4. Minus minus plus. You can take 2 outside. So what is this? 2. You can take what? Minus outside here. But problem is here what? This is only 2, not minus 2. Minus is not coming outside from that 2. This root. Okay? Minus is not coming outside from this root. This is wrong. So we can't write like this. Minus we can't take common from the square root. Okay? Now see this concept. If I say, I ask some basic things. If I say, what I say? See, 1 minute. If I say x square is equal to 4, x square is equal to 4. What is x? What is x? Sir, can we put the root in the iota? Yes, we can put the root in the iota, no issue. Remove root in the minus root. We can't remove this root, no option of removing the root. See here, answer this question. X square is equal to 4. What? X square is equal to 4. Then what is x? Just answer this question. What is x? What is x? Just answer this question. Or if I say, what? First you answer this question, then I will ask this different question. If x is equal to root 4, then answer this question also. First question, this is second question. Answer this question. What is value of the x here? What is value of the x here? Answer this question. First question is x square is equal to 4. Second question is x equal to root 4. Then what is x? Some students are writing it is 2. First one is 2. First one is 2. Yes, yes. Madan Kumar is writing plus minus 2. Correct, correct. So here is what? X square is equal to 4. So you can say here is x equal to what? Plus minus 2. But answer this question now. What is value of root 4? Root 4. Root 4. What is value of root 4? Some students are writing 2 minus 2. This, if you are writing x is equal to 2 or minus 2, it is wrong. This is not correct. Here is root is present, root 4. Root 4 means this value is what? Only and only what? 2. This is only correct. This is wrong. If I say x square is equal to 3, then find x. Right? X is equal to what? X is equal to. If x square is equal to 3, then what is x? Write this x. If x square is equal to 3, then what is x? Yes, yes, 2. Yes, sir. For the right case, this second example, only 2 correct. Yes. For this case, plus minus 2. But if I ask x square is equal to 3, then what is x? What is x? Here is x is equal to, nobody is writing this answer, both are is 2. No, both are not 2. One student write the root 3, root 3, root 3, root 3. No. If you are writing root 3, it is wrong. Yes. Generally, students don't know this concept. Sometimes they confuse in the 10th class. X square is equal to 3, it's not root 3. If I ask you, I am writing right side in the next page. See this. If I am writing x square is equal to what? 2 or 3, I given the example here. Then if you are writing x is equal to root 3, it's a wrong. It's a wrong. Yes, no. This minus 3 or 3 root. This is correct. Yes. So we can say one thing. This is not correct. If I want to take the root both sides, it means x is equal to, whenever this given, you put directly plus minus here, then put the root here 3. So this value is coming, this is correct. Both value is answer, not single value. Yes, yes, root 3 and minus root 3, yes. If I say x square is equal to what? 5, then x is equal to what? Plus minus root 5. Okay. If I ask you what is value of root 16, then you will answer only and only 4. Somebody says, no, sir, minus 4 plus 4, both possible. No, it is not possible. Always root is giving what? Positive value, not negative value. 1.73 is also okay.
you know the exact value. Okay, so this is our things. Now our what is importance of the iota? So just I explain what is iota. Iota means what is this? Inside the root is -1, it means iota. What is this iota? Now if I ask you, now remember these things. What is iota? Iota means inside the root. Inside the root is what? -1. Then is what? Iota. Then if I ask you iota into iota is what? Iota into iota is what? You will say, sir, iota square. What is this? Iota square. What is this? Iota square. Then iota square value is what? You will say iota into iota is what? Iota square means iota square is equal to what? Iota into iota. I will write again here. It means iota is what? Under root of what? -1 into what? Under root of what? -1. Okay. So this is what? Under root of what? -1 into what? This is what? Under root of -1 into what? Under root of -1. This came outside. So what is this value exactly? -1 value. So I square is equal to what? -1. What is this? I square is equal to what? -1. So iota is equal to iota, and iota square is equal to what? This is iota square is equal to iota square is equal to what? -1. Now if I further multiply both sides by I, then here is iota q, and this I also multiply here I. So what is this? Minus iota. If in this I further multiply both sides by I, then it's become iota power 4, and here is what? Minus iota square. Iota square means what? -1. So -1 minus already there, and this is outside minus is already there. So what is this? 1. So iota power 4 is what? 1. Iota power 4 is what? 1. Yes. Iota q is what? -1. So listen, if I further multiply, so what is this? Iota is equal to what? Iota power what? 5. So what is this? This is, you can say, sir, iota power 4 into what? Iota. Iota power 4 value is what? 1. This iota is what? Only and only iota. If I ask you iota power 6 is what? Iota power 4 into iota square. This value is 1. Iota square is what? -1. So what is this? -1. So now if I ask you, see this, you know now what is this? Iota is iota, no issue. Iota square is what? -1. Iota q is what? This is, multiply this I, so minus I. Iota power 4 is equal to what? This is 1. Here I prove. Now if I ask you iota power 5, again what will come? Multiply I here, you will reach here I. Iota power 6 is what? Iota power 6 is what? But I square means what? -1. Iota power 7 is what? This is minus iota. Iota power 8 is what? This is 1. So actually it's a repeating. Board blur. Now it's coming good, no issue. This iota power 6 is, now see here, this and this further repeating. What is this? This and this repeating. After this, this and this is also repeating. This and this is also repeating. It means we can say, yaar, this I is equal to na, I is equal to what? I power 5 also. I power 5 also. If I say I power 9 is what? I power 9 is what? Then you can say multiply I here. So what is this I? It means I power 9 is also equal. Yes, I power 9 is also equal. Similarly here, if I say I square is equal to -1, then you will say, sir, I square is this, and I power 6 is also this. I power 6 is also this. Next, I power 10 is also coming this. So now I am writing in the press page this, sir, you are doing derivative of iota. No, I am not using derivative. Just I am not differentiating it, I am multiplying, not derivating. What I am doing? I am multiplying here. Let's suppose this iota is equal to iota. I am multiplying both side iota, means iota square here, and here is what? Iota square. Iota square value is what? -1. Iota q, I am multiplying here I, so it is iq. This side is also I. So what is this? -I. Further I am multiplying this I, so I power 4 is equal to what? I into I, what? It is minus outside, so minus I square. It is what? Minus plus 1. So now it is repetition actually. What? Repetition. So actually if I put the correct things, so what is this here? Iota, you know iota. This is also equal to what? Iota ki power what? 5. Iota power what? Iota power what? 9 next. Iota power what? Next is what? 13. Yes, like this is coming, and so on.
If I say iota square, what is this iota square? Is also what iota square, you know the value is what? Minus 1. Iota power 6 is equal to iota power 10 is equal to iota power what? 14. Yes, and so on, so on, so on. And iota q is repeating, iota power q is what? Iota power 7. This will come. 4 gap is coming actually. So next is iota power what? 11. Next is iota power what? 15. And so on, so on, so on, so on, so on, like this. Iota power 4, and this is equal to what? Actually minus iota. Iota power 4 is equal to what? Iota power 8 is equal to iota power what? 12 is equal to iota power what? 16, and so on, so on, so on, so on. And this is equal to what? 1. Interesting thing, if I write general term. So, okay. Now it's clear. Okay. Yes, sir. For this value you need to memorize. Under root of minus 1 is equal to what? Iota. Rest thing I discuss by the concept because it is defined. Okay. So actually if I generalize, what is general term here? What is general term? See here. It is 13, 5, 9, 13. Next is what? 17. Before this is what? 1, 1, 4. 4 gap are there. 4 gap are there. So I can write what I can write. This is equal to here iota power. Can I write this 4k plus 1, and I can say k belongs to what? Integer. 4k plus 1 means you can put integer. Let's suppose you are putting 0. Then what is I power 1? Yes, it is there. If you are putting k is equal to what? 1, then 4k plus 1 is what? 5. I power 5. Yes, there. If you are putting 2, then I power what? 9. This is also present there. So this combined form means general form I can put like this. General form, understood? Okay. It is an AP. It is on AP. We can say this is AP, but here AP not. Actually term are equal. It is not AP. Now you can say here this is what? This is I power. I am writing because 4 gap are there. What? 4 gap are there. Here also see 4 gap are there. So I will write in terms of what? 4k. Now tell me I to the power what? 4k plus what is this? 2. 2 is extra. I power 2 power 6. 4 table 4, 8, 12. So 2 extra like this. And this if I generalize, this form is what? I to the power what? 4k what is this? Plus 3. And this is exactly I to the power what? 4k. See 4, 8, 12, 16 like this. Okay. So this value you know, this and k is integer. I am removing this from here. Later I will write. Here is what? Okay. K is our integer. What? K is what? K belongs to integer. I means integer. Okay. So you know this value is what? This value is what? You know this value is what? I. What is this? I. What is this value? This value is what? Minus 1. What is this value? What is this value? This value is what? Minus I. Or this value is what? This value is what? 1. Or you can say another word. What is this? This is actually I power. This is what format? I square. I square format. Yes, I square format. This is I format. And this one is I for IQ format. It is same. IQ is equal to what? Minus I. What is this? I power 4. I power 4. So whenever I give the more power, then you need to think about from the general power. Actually, let's suppose I am giving, example, what is value of I power 13. So what do you think? Okay sir, here is 4 pair is possible. So I will divide 4 and I will find the remainder. So I can write this I is equal to, what I can write in terms of 4 into 3 plus 1 I can write. Yes or no? So we can say what is this here? This is this format, 4 into n plus 1 format, means this format. See here 13 is coming. It means it is I is coming only. If I write, what I will write? I power, I can write it is what? I power 4 into 3 I can write. And then I can write what? I to power 1. You know I power 4, I can say iota power 4 is what? This is power 3 like this I can write. Iota power 4 is what? 1.
So what is this? 1q into what? I. So what is this? Only and only what? I. You no need to solve like this much lengthy. What you need to think about that? Okay, 13 I will divide by 4. Whatever remainder remain, I will write this. Can you explain the again 4k plus 1 again? Okay. I am explaining. Actually, see this student. Here is 1, 5, 9, 13. I need to generalize. I need to what? Generalize. If I find the general term of this, then you can understand. What you think na? This Tn is equal to, if I say, see, 1, 5, what? 9, what? 13, and like this is coming. Na? If you want to write the general term, means Tn you want to write, then by the AP formula, this Tn is equal to what? Tn is equal to, you studied, Tn is equal to what? A plus n minus 1 into what? D. This you studied. A means what? First term is what? 1 plus n minus 1. N terms are there, so n minus 1 into D is what? D is what? D is what? 4. What is this? 4. Okay. D is what? 4. So this is coming what? 4n. What is this? 4n. 4n and minus 4 plus 1. So what is this? Minus 3. And this is also, if I replace in place of what? N plus 1, then it's, I also add whatever this is coming, this is, you can also say format of what? I to the power what? 4n minus 3. This also same format, because if you put now, let's suppose n is equal to 0, n is equal to 1, then what will come? Iota. If you put k is equal to 1, again iota coming. Same format coming, exactly not this value, format are same. So this is format is also equivalent to this format, no issue. Because finally this value required, this value should come. Okay. So this is 4 minus 3. Agar if I replace here what in place of, let's suppose m plus 1, then it is coming same what? 4 into what? M plus 1 minus 3. What is this? 4m plus 4 minus 3 is what? Plus 1. Then I can say, see same format coming, 4m plus 1. That I am writing 4k plus 1. In place of m I can write what? K. So 4k plus 1. So same format will come, no issue. Same format come. So you need to remember the format. No need to remember the format actually, you need to divide by 4 only. So if I ask you a question if I ask you based on this, let's suppose I asking I to the power what? 17, let's suppose, what is the value of this? Then you will say, okay sir, I will divide first by the 4. Then I can write 4 into 4 plus 1, I can write this. Okay sir, this is this format, this is completely end, because I know this value is what? 1. I can write here na, I to the power what? 4 into 4 and into I to the power 1 I can write. So for this I can write I to the power 4, whole power is 4 into I, this I to the power 4 is what? 1. So 1 to the power 4 into what? I. So what I can say? I. So no need to solve this much, just this is end. So what remaining? Only 1. If I say I to the power 25, then we say I powers are 25, I power 4 into how much? 6, yes, plus 1 is equal to what? You can say sir I only. If I say I power what? 27, then you will say I power 4 into what? 6 and plus what? This is 3. So what remaining? I power 3. You can put this value what? Minus I. If I say, interesting thing, if I say I to the power 2000 coming here 2027, then I don't know directly division, I can't think, so I will divide here actually. What? 4 I will divide by 2027. So what is this? 4 5 ja what? 20. Okay. Now what is this? 0. So coming 2. So it is 0. So 2 now 7. So what is this? 4 5 ja 24 6. Yes. 4 6 ja 24. Yes or no? So this is what remaining 3. So I can write for this I to the power. Okay. I to the power what remainder? This is what? 506 into what? 4 and plus what? 3. This bakwas is not required. What I required? Only I to the power what? 3. This value is what? Minus iota. These things. Okay. If you understand, please comment. If I ask a higher power of I, then how you will answer? If I ask further, iota to the power what? 2026. See, you required only remainder portion, divide by 4. Whatever power given, divide by 4 and write remainder only. So divide by 4, complete dividing, no issue.
26, what will come? 2. So what is this? Minus 1. If I say I to the power 1947, what is this value? 1947. Divide by 4, I to the power, what remainder coming after dividing 4? 4 divided, so what will come? After dividing this 4, you can divide separately like this, 947. So whatever remainder is coming, you will write here, R. So here actually I to the power 4 divided, so what? 3 remaining, 3 34, 34 is what? 2 remaining, so 27, so what is this? 3, so 3, I to the power 3 is what? It is minus iota, like this will come. Okay, so how to find the higher power of iota? Like this you can do. Okay, everything is clear here, up to here everything is clear. You can divide by 4 and whatever remainder came you can write. Okay, if remainder is 0, on that case, a different case. Let's suppose what I am writing here, iota to the power, let's suppose 8, and you divided here by 4. So you will say iota power what? 0. Whenever iota power 0 came, this is no format, so you will say iota power what? Actually it is 4k format. So what is this value? 1. What is this value? 1. Because you know actually 8, so iota power 4 and iska whole square. So what is this value? 1 and whole square is what? 1. So this 1 is correct. So whenever remainder is 0, on that time you take 4k format. Not you will say sir value, okay, you say I power 0 is what? 1. This is not correct concept, but you will go like this, 4k is coming. Okay, if I ask you iota power 18, then what you will say? 4 divide, what is remainder? Remainder is what? 2. So iota power 2, what is this value? Minus 1. So this is your iota. This is your iota. Okay, okay, understand sir? Yes, yes, yes. Now see one important property based on this. What is value? I am writing here. Next page. What? If I say here iota plus iota square, it is visible? I don't know. I will write downward side. Now see here. If I say iota plus iota square plus iota cube plus iota power 4 is equal to what? If I ask you what is the value of this iota power, it is there is exponent and power chapter. Exponent power chapter is there, but this is not present because this is actually for the JE purpose. So for the JE it is there. Now see, if I ask you what is value of this, then you will say sir, okay, I know value of this is what? What is this? Minus 1. Iota is iota only. Okay, sir, I know iota q is what? Minus I. So what is what? Minus I. What is iota power 4 is what? 1. So plus 1. 1 cancel, minus iota cancel, what remaining is what? 0. So value of this is what? 0. Value is what? 0. Now just solve what? Iota square plus iota cube plus iota power 4 plus iota power 5. This is equal to what? Just solve this question. Yes, this value is 0. Solve the second question. This is first question. This is second question. Solve this question. If any doubt, you can comment. I will explain. Solve the second part. 0. Yes, 0 is correct answer for the second question also. Because here this is what? Write the for the second. Solve the second portion. Solve this. No, somebody is saying that minus 2, no, not minus 2. Second portion is also 0. Yes, somebody is commenting the 0. Good. So this is actually iota square. Iota square value is what? Minus 1. So what is this? Minus 1. Iota q is what? Minus iota. So what is this? Minus iota.
iota power 4, iota power 4 is what? 1. Iota power 5 means iota into iota power 4. So this is what? Iota only. So this is only iota. Iota, iota cancel, minus 1, 1 cancel. So this is also 0. This is also 0. Yes, yes, yes. Conjugative term, conjugative number addition also is 0. Yes, but not all conjugative. See here, if I ask you iota plus iota square plus iota cube, what is the value of this? This third part. Conjugative power is, summation power is 0. Yes, it is true. But if I ask you find the third problem, this is this 0? Third portion is this 0? Solve this third portion. I will drink water. Minus 1. Okay, see. Here, what is this iota only? You know, what is this value? Iota square is 1. Iota q is minus 1. Sorry, this is what? Minus 1. So this value is what? Minus 1. Iota q is what? Iota q is what? Minus iota. This cancels. So what is this? Minus 1. So here is not 0. What is this? Minus 1. So here is also conjugative, but not 0. So actually conjugative concept is correct. So any 4 conjugative power, any 4 conjugative power of iota, sum of any conjugative 4 conjugative power of iota is what? 0. Yes. This is right concept. We understood, sir. Okay. So what is meaning of this? If I want to say I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power what? N plus 2, not it is minus n plus 2 only, plus I to the power what? N plus 3. In this case, answer is yes, 100% 0. Yes, 0. Yes. If I say I to the power what? Currently running what? 2026. Okay, this plus I to the power 2027. Okay, and plus iota power 2028 plus iota power 2029. What is the value of this? Yes, it is 4 conjugative, 26, 27, 28, 29. 4 conjugative power, it means what is this value? Value is what? 0. What is this value? 0. Okay, what is this value? 0. So if I ask you, yes, tell me, iota power, no. I will tell you one different symbol. Maybe some person don't, some person know. One symbol is this. What? Summation. What is this symbol? Sum. Sometimes we will say sigma. What? Sigma. This symbol is what? Summation of sigma. Yes, summation of sigma. What is meaning of this? You know, this symbol is this. If I say summation of, let's suppose r is equal to what? 1, 2, 3. What is meaning of this? This is summation symbol. Now, summation means first you put r is equal to 1, it is starting. Generally, r is equal to 1 and r is equal to 3 here. 3 here. So it means what? You need to start put the r value from 1 to 3 here. So you can put here r, in place of r is what? First 1. Then after this plus symbol, then put r is equal to 2. Then plus r is equal to 3. If I say what is this summation r is equal to what? 1 to 10. Then you say, sir, it is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to what? Up to what? 10. If I say what is this summation r is equal to what? 1 to
n, and what is this r. So first value r value is what 1, second r value is what 2, third r value is what 3, and so on. Last r value is what n. Last r value is what n. Yes, summation. In the 10th class standard. Acha, yes, understand. You in the chapter of statistics you studied this sigma. Yes, correct. So this meaning, if I ask you, what is the summation of this 1 to n? You studied in the 10th class this concept. 1 to n. Summation of 1 to n, you know it is AP. So what is this formula? N into n plus 1 by 2. Or you can find by the formula also what? Sn is equal to, you know, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now what is n? N is number of term. Here is number of term is what? N only. So n by 2 into a value is what? 1 plus n minus 1, d value is what? Difference is what? Only 1, positive 1. So this is 1. Now I can say it is what? N by 2 into what? 2 plus n minus 1. Okay. So what is this? N, what is this? N plus 1. So what is this? N plus 1 divided by 2. So this is our Sn. So this is, you know this formula directly. Now interesting thing, yes, infinity. No, infinity case you can't, if it is, this is coming then not defined, it means here if you are simply, if you 1 plus 2 plus 3 up to what infinity you are writing, it is not defined. Infinity itself, sum of infinity of, no formula of the infinity terms, formula for the AP na. Why? Because this term is also infinity na. Before this also very large number, and very large number plus very large number plus very large number, it's a very large number. So it is not defined. So this summation we can't find. No logic for this. Undefined, not defined. Yes. So now interesting thing for this is what? If I ask you, simple question, if I ask you, what? If question is this, summation of I to the power n is equal to 1 to what? 8. Then what is the answer? If you understand this one, then answer please this question. What is the value of this? If you understand, answer this question. N is equal to 1 to what? 8. Answer this question. Sorry, not defined. No, it is defined. In case of infinity, not defined, but yes, it is 8, not infinity. It is 8. It means I can say, what is this actually here? I power 1 plus what? I power 2 plus I power 3 and so on up to what? I power what? 8. What is the value of this? Yes, I am asking. Yes, one person. Sampreet writing the correct answer. What answer is what? 0. Yes, 0. 36 is wrong answer. Answer is what? 0. Because just I discussed the concept. What is conjugative 4 term summation is or what? 0. So actually here is what? Iota power 4 also plus iota power 5 also. So this conjugative 4 term and this is also 4 term. So this is 4 term, this is 4 term. Summation is 8 terms. What is this? Answer is 0. Yes or no? Now if I ask you, question is this, if I ask you what is n is equal to 1 to what? 1 to 9, I to the power 9. What is the answer? Yes, answer this question. Yes, 0 is correct. Very good. Now answer this question. What is this? Iota power 9. Answer this question. This second question, answer is what? Minus 1 is not correct.
-1 not correct, -1 not correct. Correctly solve this question. Iota, one person is writing, yes, Anurag, very good Anurag, iota is correct, yes, very good. No, not -1, somebody writing -1 is wrong, iota is correct, yes, iota is correct, good. Who is writing iota, it is good. Why it is, I will explain you. What is this here, I, plus what is this, I square, plus I cube, plus I power 4, and so on, up to what, I to the power what, 9, I to the power 9. Interesting thing, if I discuss here, what conjugative 4 term summation is what, 0. Here, see here, from here to here, how many conjugative terms are there? From here to, from 2 to 9, here 1 to 9 means 9 terms are there, 1 term is extra. I remove this, okay, this term I will solve later. Then what is this up to here, how many terms? Total 8 terms. So summation of these terms is equal to what, beta? This is what, 0. So what is our answer is what, iota plus 0, it means only and only iota. Yes, iota is correct, yes, not minus iota, yes. Omkar, very good, iota, yes. Now see, if I ask you different questions, solve this question. Question is interesting now. Iota to the power what, r is equal to 1 to 2025. Yes, solve this question. Slowly I am explaining, moving to the higher concept. Answer the third question, third part. Okay, understand about the iota, sir. Yes. Yesterday I say na, when I start the iota topic, then in the deep I will go. And this is just basic for the chapter. And chapter is very big, this complex number. Answer this question. What is, see here, how many terms are there? If I say, how many terms from 1 to this, you say 2025 terms are there, 2025. If 2024 terms are there, then I can say answer is 0. Yes, correct. Mostly person, yes, everyone is writing correct answer. Very good. I plus I square up to what, I to the power what, this is I to the power what, I to the power, this is only I, power 2025. From here to here, you know what, 4 conjugate term pair, so this portion is what, 0, only and only iota remaining. Yes, very good. Now simple, if I ask this question, what is this? If I ask what, let's suppose, question is this, 2 to the power 2025, same, little bit change, and iota, yes, power r. Answer this. What is the answer of this last question? Fourth part, yes, fourth part answer is what? Fourth question answer. Yes, very good. Iota, everyone writing. Yes. Samprit, iota. Yes, correct. Yes. Now solve this portion. Fourth number. Fourth portion, what is the answer? Yes. 0, correct, very good. 0 is correct answer, yes. Because if you see how many numbers of terms are there from to here, if it is present from 1 to this, then 2025. But from starting from 2, iota is not correct. Starting from 2, it means only 2024 terms are there. 2024 terms are there. It means it is divided by 4, yes, completely. Whole complete pair will form. It means what? Answer is what? 0. Answer is what? 0. Yes, 0 is right answer. Good. Now, little bit, just changing, little bit. If I write here summation of iota to the power r plus 2, and simple, r is equal to 1 to the power 2025.
Yes, solve this. Answer this question. Question number 5th portion, जो भी whatever 5th. Yes, enough. I will give break after this. I will end the session. Just answer this question. I will end the session. Yes, it's enough. I know. Just answer this portion only. Omkar writing I. Iota is not correct answer. Iota is not correct. Somebody saying 0. 0 is also not correct answer. Minus iota. Yes. Minus iota will come. Yes. Khushi minus iota and yes. Very good. Minus iota. Good. Minus iota is correct answer because here see how many terms are there. This number of terms is what? 2025. Here 2024 completely make the pair. So I can say starting first term is not making the pair. When I is equal to 1, it is not making the pair. Means iota power what? 1 plus 2. Only this is not forming the pair. Everything is coming the pair. This answer is what? 0. So iota power 3. Iota power 3 means what? It is what? Minus iota. Yes, this is our answer. Very good. Who is writing minus? Yes, correct. So now I am ending the session. Comment. Everything is clear. If any doubt, you can comment also. If you understand everything, the comment here, I will end the session. Whatever I teach, you understand or not? Yes, sir, thank you. Okay. If you understand, comment here, I will end the session. Yes. Okay, guys, bye. I will meet in the next class. Okay.